The Trump administration is keeping the heat on Cuba. There is word that a U.S. aircraft carrier and other warships have arrived in the Caribbean not far from Cuba. Today, U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke about the possibility of regime change. Rubio said the U.S. prefers diplomatic negotiations, but he didn't rule out military action. The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. But if they have a change of heart, you know, we're here. And in the meantime, we'll keep doing what we need to do. Are we offended that the Cubans have not accepted our $100 million? Well, they say they've accepted it. We'll see if that means it. Because here's the thing. We're not going to do humanitarian aid that falls into the hands of their military company that they have, and then they take that stuff and they sell it at the dollar stores and put the money in their pocket. That's not going to work that way. So that said, our preference is always a diplomatic solution, always, and you know, a negotiated agreement. That's always our preference. But to answer your question, if there's a threat to the national security of the United States, the president not just has the right, he has the obligation to address that national security threat. So the future of Cuba belongs to the people of Cuba in terms of how they're governed, what the system looks like, and so forth. But the national security threat, that's 100% something we're going to focus on because that's about America. 中方一贯坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，反对滥用司法手段，反对外部势力以任何借口对古巴施压。美方应停止对古巴挥舞制裁大棒、司法大棒，停止动辄以武力相威胁。中方坚定支持古巴维护国家主权和民族尊严，反对外来干涉。Мы видим это, как выворачивается в секунду времени с диаметрально противоположным вектором информация, как факты подминаются ложью. И, к сожалению, все это делается еще на страницах традиционных по форме средств массовой информации. Вот так к этой публикации надо относиться. Либо это писал ненормальный человек, то есть, ну, я не знаю, может быть, у него лихорадка, может быть, у него температура была 40, я не знаю. Либо это намеренная провокация. Я вижу, очевидно, здесь признаки второго, но и первого исключать тоже не могу. Обращалась ли Куба к России за возможным оказанием военной помощи в случае нападения? Мы поддерживаем с Кубой контакт по всем интересующим наши две страны вопросам. Куба продолжает оставаться объектом грубого экономического давления со стороны США. Введенные Белым домом в начале мая текущего года новые рестрикции против компаний из третьих стран, которые осуществляют деятельность на острове Свободы, являются очередным витком политики давления со стороны Вашингтона, основной целью которой является экономическое удушение Кубы. Попытки администрации Белого дома затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарная, в последнее время еще и топливно-энергетической блокада является прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию, циничным воплощением реанимированной доктрины Монро. Hemos tenido la administración perfecta para que ya tome una decisión definitiva, porque con los comunistas no se dialoga. Los comunistas no tienen forma de dialogar que no sean con armamento. La muestra está Venezuela y la muestra está Irán. Los comunistas siempre hay que ir con ellos, como mismo ellos actúan al extremo. Pasó con Maduro y no hubo un muerto civil. Eso se puede hacer con Cuba. Ya han pasado muchos aviones de la tecnología americana que tienen detectado todo lo que tienen que detectar en la isla de Cuba. Ya saben dónde están todos los Castro, que es el mar de la dictadura y es el mar de todo el hemisferio americano. Para mí una intervención es ponerme colorado una sola vez. Como único se puede resolver esa situación es con una intervención. Y eso fue un crimen atroz y el gobierno de Estados Unidos responde por todos sus ciudadanos y es lo que se está reclamando en este caso, en el caso de Raúl Castro. Ellos han sido los que han sembrado el terror en el mundo, son los
los principales violadores de todos los derechos y los acuerdos de las Naciones Unidas. Y ahora quieren mostrarse como que son los agredidos. No, ellos no son un gobierno constitucional, ellos son unos forrajidos, ellos son unos criminales que se apoderaron de la nación y la han hecho polvo. O sea que los gobiernos, tanto demócratas como republicanos, nunca jugaron el papel que tenían que jugar con esa dictadura criminal, que es una amenaza aquí al hemisferio. Ha desestabilizado aquí la región a través de sus propagandas, sus guerrillas y todo. Entonces es momento de poner fin a eso. Y por lo tanto yo sí estoy de acuerdo que se haga una operación militar que a lo que se requiera, ¿no? Very, very happy that finally someone indicted that monster that we have in Cuba. I grew up in Cuba. I was born and I grew up in Cuba, and I saw a very prosperous country, a very happy people, and it has been destroyed by the Castros. The Castros have to go. This band of people have to go out of the country, because so Cuba would have the chance to live again and survive and grow again like it was. We don't want what is going on in Venezuela, that they leave somebody that belongs to the same group of thugs there in power. We don't want that. We don't want that. We want all of them to leave Cuba and leave it to the Cubans to rebuild their country. We have Cuba on our mind. Very important. It's been a lot of problems for a lot of years, and this was I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba that want to go back to Cuba, people that want to see their family in Cuba. I think this is a very big day, very important day. 大家好，我是主播林家远。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。太阳星全效克菲尔益生菌现在进一步推出晚安加强版，添加水染 GABA、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便，要吃就吃最好的。